Juliet Togun, tene anta yang fungi se yang topic chik during e video lecture binata discuss choches no. Song basong inang ata life cycle of alternaria hala ngata discuss choches no. Snan mang ata ke nang fungi ngisi fungus ngisi ngata ke nang life cycle ngata silten hala chik po ata ke nang rhizopus singata life cycle siltenok tirtina ata ke nang agaricus singata life cycle siltenok song basang yu ngata life cycle sumpa no fungi se tene inang ata silche si genus po alternaria zer kan ngata ke nang genus po no song basang ata alternaria langata zer na hala Alternaria ngata form genus zano chief zano ngi ja daksa zen form genus Alternaria occurs universally hagole yani ngata I Alternaria ngata genus poke ngata universally ngata kena across the globe ngata thobano halako grow chono karungsa Alternaria is represented by around 50 species and it belongs to Deuteromycete fungi imperfecta group of fungi song basang chilo kingata 50 या 50 sang mang ata kenang kwe species jot kala and sangma sang important bo it belongs to Deuteromycete ngata kenang fungi imperfecta is an kala yani ngata imperfect fungi chi pe zanok Deuteromycete la chezena iu chosi ngata fungi unang kenata sexual stage bo yani ngata sexual reproduction bo ngata kenang absent hot kya hagole sexual reproduction mongata kenang I Deuteromycete group pinangata thoba mano so they reproduce only asexually hagosale ata asexual ngata spores produce se ko reproduce chano sexual reproduction mongata kenang I fungi nguninang Deuteromycete group of fungi na ata metyak te fengata fungi imperfecta zano so Alternaria kenata fungi imperfect yani ngata Deuteromycete sinata group ina yutkan ngata kenang fungi jeno hagole te fiangata kenang itosif fungal genus gunna kaungata Deuteromycete group samborto tongona form genus zano hagosele rather than ngata complete genus zerasang form genus zano several form species are found as saprof on dead and decaying plant parts and in soil while some form species are facultative parasites infecting large number of higher plants yani ngata chiut kyak I ngata Alternaria ngata species mangpo ngata saprophytes no hagoli jak ngata khoi nutritionist perata jampo saprophytes no saprophytes na ngata daksa ngata dead and decaying organic matters guni ngata grow chokani organism guna saprophytes janopa so Alternaria ngata species mangpo ngata saprophytes in kyak hagole ata tena na khachik soil na ata grow jotya tene species khaching ata khana parasitic in kya facultative parasite mela mata young living organism ji ka ata khena living organism ji ka ko feed choches hagole to langata parasite jano so facultative parasite kala zepin kaltes ngata ote parasitic fungus po ote host po met pa ko yang dugnen na ya ko saprophytic azuga nutrition jongene na to langata facultative zano so Alternaria species ma po ata khena facultative parasites ayokya plants gunna animals gunika hagosale then many of these are encountered with as contaminants in laboratory media on petri dish culture and the conidia are picked up by the wind from the soil and invade laboratories and houses. In laboratories, conidia contaminate the culture and in houses, conidia are responsible for allergies, skins and hay fevers. Tenichi lotangata I fungus po halangata Alternaria fungus po ata kienang ngata laboratory experiment yokyapa ngata lebena experiment chonopa so ote experiment jo chana ata culture medium grow chono yang ata chitore grow choches phala so ote culture medium gunyang khena kwe contaminate chutyak ha chezena kwe fungal spores pogata lungspen ayutyak pa so lungspen ayo achampo ote fungal spores ngata khenang ngata culture media ka petri dish ni ka ngata leba champo tenete ka ngata contaminate chuse khote ka ngata grow chutyak ekdam se
hagole tenna chola ngata khenang house nguni ngata khangpa tene again ko ngata khenang lungspen ang kwe sports ngun yor pasang konidia ngunala tene teje ngata khenang allergy chetkya skin disease chetkya ngata fever chosangata chetkya sonsale so I konidi ngata khenang kwe infect chochas wala ya grow chochas ma easy kya as compared to ngata khenang ngata bacteria ji kasang ngata other fungal azwasang chezena kwe spores ngata khenang lungspen hamesha ngata khenang ma chet pulusan sonsale then some plant pathogenic alternaria the alternative species khachi counts kenang ngata plants ka ma shante infect chodala plants na ngata diseases ko shot tene tena na changma sang common bo and most important bo ta kenang alternaria solanae kan bono agole solanaceae family kana nenteno chezana solanaceae plants ngata solanaceae family nang plants una kenang kwe infect chono so alternaria solanae it causes early blight of potato early blight of potato ngata disease no hala potato plants ngata kenang disease no ma important disease no I disease poje ngata kenang farmers kun ngata economical loss mama pochano hago sale so it causes early blight of potato and other members of solanaceae then ngata alternaria brassicola no they causes leaf spot disease hagole leaf spot disease ngata khena koshwekya crucifers ngata kaune no mustards ngun hagole ngata brassicaceae family se belong chukan ngun ngata khena crucifers jano such as mustard ngeja pata no newskar jano mustard cabbage no ngata band gobi hala cauliflower full gobi tane nol ngata khena dase fruit vegetables ngun no ka da I alternaria brassicae and Alternaria brassicola iske infect chono. Then we have a third pathogenic alternaria, that is Alternaria tenuis. Alternaria tenuis it is a causative agent of leaf blight of wheat seedling. Hagole a wheat ngata pata no ngata pakpe chocha ngata toyo amino le nas ote ngata khena seedlings kunina leaf blight ngata diseases ngata koshutya Alternaria tenuis. Then mas important disease no chezena I disease poje sangata khana economical loss ma mang potya so mosingi chek shigi ka ote disease ko laze theot early blight of potato is caused by the Alternaria solanae hagole and other members of solanaceae again Alternaria solanae ngata changma sang main azukpo disease po early blight of potato chono lekin to man payang disease chan chun chono ta solanaceae family nang hagole tenna chok langata early blight of potato chokla late blight of potatoes and chis ngata khenang disease shi gonok tyo Phytophthora infestans kan ngata fungus was ngata infect chono but Phytophthora infestans po khenata acids ngata belong chono rather than ngata deuteromacids hagole so early blight of potato ngata symptoms chut kya symptoms shows blight hagole early symptoms appear in the form of yellowish brown spots on the leaves ngata kwe leaves munika yellowish brown spots min ngata kana pitik so sala ngata kana kwe leaf pika appear chit kya yellowish brown which enlarge in size and become rounded in the form of concentric ring oto tene kule chelmo chit kya tene ngata zuwa ring chos gir kya concentric ring khato ring chos hagole and if we study these spots with hand lens they appear like a target boards and hence the symptoms called as target board effect and in severe infection entire lamina petal and stem and even tubers are badly damaged ngata ote leaf spots ngata hand lens se hasta champo target boards ngata thot kya hagole target board ngata kala janota kena blackish color ngata kena large surface area ngata yodna to target board jano so ote chok ngata kena appear chetya hago sale plus ngata kwe severe infection nang tenichi chetya lamina ngata leaf gampo kwe leafy petals ngun stems ngun tena chol ngata potato ngata kya tuber ngata nangku se nangku ngata yotkani ngata potato ka ngata dona thala ode potato tubers ngata kya damage chono hagole edible parts of the tubers turn brown so
ote nga ta tube butter to singa ta nangku par sunga ta kena brown gyurano I yo ka ta diagram miski ka ote symptoms mustan tano tinaw chup nga ta black and white nga ta part pe ka mangsat pu the leaf symptoms ta tano la concentric rings then yellowish blackish nga ta kena kwe concentric rings nga ta gyurto kya ote nga ta kena kwe symptoms no and then vegetative structure of alternaria nga ta sek shiltan hala vegetative structure ga zuk shut kya then again fungi nga ta pata no hala and they consist of mycelium so mycelium is endophytic mangsa endophytic means mangsa ko nga ta plants in nangku nga ta kya na ko spread chano grow chano and profusely branch and septate chi ut kya ta branch ut kya septate ut kya ha gole branch ut kya septate ut kya light brown but becoming darker with age goma ta young stages na ta light brown ut kya ter na ta kule kulya darker gyurano the colonies of alternaria are woolly and more compact underside very dark color kwe ta mycelium mang po grow cho champo woolly nga ta bal chos nga ta thwano hala karpo lekin underside pe ka ta kya chu kya dark color kya na ku side pe ka so I ka ngi diagram ni sta se dole oto nga ta ke na I alternaria se nga ta ke na mycelium no hyphae no and each Haffel cell is usually multinucleate so diagram ni spe ka ngi jalta na hyphae chi dunga ta branch duk tene septate duk jo septate duk tene I Haffel cell rere na nga ta ke na nucleus mang po duk agole chikchikina ngis duk chikchikina ji duk tene sum duk so they are multinucleate ago sale multinucleate nga ta kena Haffel cells utya reproduction of alternaria nga ta na alternaria have no sexual or perfect stage so nga ta usna nangez spin ki nga ta alternaria nga ta fungi imperfect ai yang ta kena deuteromycetes group pina ta kena belong to ano so te fyang ta kena I alternarian kena ta sirf asexual reproduction में ta thoba manok sexual reproduction ta kena absent ut kya almost absent ut kya hagoli darun supinga ta kena report ma chano so they multiply asexually by method of sporulation yani ta spore production the characteristic asexual spore which produced exogenously are conidia hagole so asexual spores kao nga ta kena alternatives produced with to la conidia zano hagole conidia nga ta kena kazuga produce chano the conidia are produced at the tip of ordinary hyphae which are comparatively short and dark colored and special hyphae termed as conidiophore are not recognizable so conidia kena ta hyphae hala tips of the ordinary hyphae मतलब ta hyphae jut kya pa ya mycelium kya ote se tip part pikana ta kya na binche start chano tene ngata conidiophore tenchis ngata special hyphae ngata kya na ina met kya so I diagram bikalta na ta first pikachi dugata hyphae gi hala hyphae gi ngata first tip cell bikana apex cell bikana but like ngata outgrowth chun ngata grow charu gale ote bart pongata kena grow chmo chanok tene ngata young conidial bart agole tene next ngata fourth fifth ngata kena young conidia oto gyura nokzuga tene 6 kunika ngata kena conidio 6 na 7 ngata stage pika conidia gyurte dole complete agole koi conidia shape ngata kazuk shiduk is like ngata oval shaped with pointed tip agole ngata pungpek choshi dugale otyo ngata chino kwe conidian ok spore bono conidial spore bo large size utyak chenmo utyak dark color no conidian ye yok pikan te dugale dark colored then several cell yani conidia ngata kena cell chik chik mano multicellular no agole multicellular ngata kazu utyak number of cells varies from 8 to 14 8 ayong shichano 14 ayong shichano ya even to asang ma ayong shichano so zama sonle so conidia ngi yok pegastan kan bangi jaltana it is large and it is voice shaped
hagole, and it is slightly dark colored. Jung ata kena septation duga bar feste hagole ote bar feste ata kena septation hote no tyo jese ata chi hote no ke cells kun ata kena different cells kun ata kena recognize chusna no hala so cell sam ngi ja inne kana tana check ni sumjir nga tudun 7 cell gya banga ta kena tanna chogle hote no so 7 8 to 14 cells nga ta kena mangcha dina yono hagole septa dividing the spore into cells are both transverse and vertical, and number is not fixed. So e ngata conidi junga ngata kena jo septation ot yakpa ote septa ngata kena transverse septa mang yong shichano hagwele yang ngata vertical longitudinal septa ngata kena yong shichano onna septation bo jase ngata kena e alternary ngata kena spores pun conidia ngata kena chi yurtano multicellular yurtano hagwele tene e conidia kena ta ote tip kena kule kule chap mature cha champo tene chi chano ko te kena budano hagwele bud tenga ta lungspena chano lungspena so se ko nam ngata kena ko laga dakse substratum ji ko thoba champo tene germination chano hagwele e ngata part b stante do inna diagram pick part au chokha ta black and white color na part view ote ngata germinating conidia eno conidia meno hagwele ko germinate chasana ko samchik septate sonsngada cell yodhala ote cell changme kana ta kena germ tube ngata kena form chano hagwele ote germ tube changma ngata kena tingna chigurano alternate singata mycelium girono hafe girono so e kana ta kena con germination start chono then according to Tandon and Shrivastava, it is affected by environmental conditions. Conidia of Alternaria thus belongs to the category of dictyospores. Ngata e conidia formation gun hala conidia chamshik formation chen ka time ga form chen te ngata ke nang environmental condition gun ka depend wa no zis usually they are born end to end in chains of 2 or 3 and occasionally they may occur singly at the tip of hyphae. Each conidium originates as a bud from the terminal hyphae. तो ngata daksa cell tano ko terminal ngata hyphae terminal min ngata hyphae se ngata juk pika जब produce chana ya ngata singly ngata single spore chik single conidia chik form chano ya menata chain of conidia ha bole end to end e ngata du wale conidia chi khato yang conidia chi te khato pi yang conidia chi o cholata chain ni ngata ke na conidia form chano lo ya mena single ya mena ngata ke na chain na form chano ha bole and this conidia are vein born daksangata zeto no conidia e ngata azuk sonsena lungspena chano ha bole lungspena na ko karu chano it invades laboratories where they contaminate the culture and they are also abundant in the house dust so lungspen ang duga no ngata khampang na kya philo no yang ta laboratory na ku ga no so kar rung sang ta lungspo no ate lungspen ata kena e conidia se ngata alternate se ngata conidia yo no present hago sele so jese ko substrate chik thoba champo cha culture media indo changata ra yang substrate indo ote substrate pe ko grow cho just then start chono Conidia germinate rapidly in presence of moisture and suitable temperature by putting out number of germ tubes. Conidia ata germination choose ana mangsat pa ko moist kaltes mangwar thobna temperature bo section normal thobna tene ko germinate chono. Hago sale. Ata ke nang alternaries ko la no alternaries ata ke na vegetative structure bo tene habitat ngata siltano inang tene early blight of potato ngata check symptoms ngata alta sano kaga species jot ki alternate se tyo ngata alta sano then reproduction ta sano which is completely asexual reproduction and sexual reproduction mota kya thoba mano hola somba sangi rewach ngi ja ha go se to then ha mango na please ngi je teachers ino thank you